হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভীষণই ভালো আছো। তো আজকে আমার লাঞ্চে আছে ফ্রাইড রাইস আর স্পাইসি মাটন কারি। এখানে একটু শসা, এখানে একটু পেঁয়াজ, এই যে কাঁচা লঙ্কা, আর সাথে আছে স্প্রাইট। তো চলো স্টার্ট করা যাক। তো শুরু করি।
ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজেদের খেয়াল রেখো, টাটা।